Hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề số ít, số nhiều trong IELTS listening. Đây là một trong những cái vấn đề mà nhức nhối nhất, gây ra nhiều vấn đề nhất, dễ sai nhất khi đi thi IELTS listening ha. Ở đây thì trước khi chúng ta nghe thì để mình giới thiệu một chút thôi. So let's say nó sẽ có một vài những cái quy tắc kiểu như thế này. Ví dụ như là trong câu người ta sẽ nói được là những cái danh từ mà kiểu chung chung ấy, nói về những cái hiện tượng chung chung, thì thường những cái danh từ đấy nó lại là ở danh từ dạng số nhiều mọi người ạ. Ví dụ này cho mọi người sẽ hình dung này. Ví dụ như là học sinh, sinh viên thì thường không có tiền, thì tiếng Anh sẽ là nói chung không có nhiều tiền, hoàn cảnh, tất cả mọi người đều hoàn cảnh như nhau đúng không? Thì câu này mình sẽ là Students don't generally have a lot of money. Ví dụ như vậy. Thì có phải là students, danh từ đếm được ở dạng số nhiều không? Thì nó sẽ có vài cái quy tắc kiểu như thế, nhưng mà nó còn rất là nhiều những cái quy tắc khác. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của mọi người là như này nhá. Bây giờ mọi người nghe xem là bất cứ khi nào có SC thì mọi người note lại là mọi người nghe được SC ở những đâu, và những cái SC đấy là nó nói đến cái gì, có cái quy tắc gì ở đây không. Và đến đoạn cuối thì mình sẽ bắt đầu giải thích cho mọi người kỹ hơn. Okay, so let's do that. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hi there. Welcome to the Job Centre. How can I help? Good morning. I'm here to inquire as to whether you have any jobs available at the moment. Yes, we have several available. What kind of job is it that you're looking for? Well, I'll take any part-time jobs I can get. I'm really strapped for cash at the moment. Okay. Bear with me while I have a browse on our system. Here we are. We have 3 vacancies at the moment, all involving quite different roles. That sounds promising. What are they? The first one is for a post as a receptionist. It says here that experience in reception or general administration is preferred, but not essential. Have you worked on a reception desk previously? No, I haven't. I had a baby quite young, and so I have very little work experience. Could you tell me a few more details? Yes, of course. The job will be to mainly provide quality customer service, both over the phone and in person. When customers are waiting, you will be expected to provide them with refreshments and ensure they have a first-rate experience. I think I could manage that, and I'm a very friendly person. That's great. Do you have any information about the hours involved? It says here that you will be expected to work several early mornings, 4 days a week. Any other requirements? Yeah, you'll have to go through a couple of weeks of unpaid training before qualifying for the post. I don't know if I would be able to fully commit to that. Did you say it's 4 days per week? Yeah, it says here 4 days a week, with another day off per week when requested in advance. It also explicitly states that at least one of your working days must fall on a weekend. I'll have to think about that and talk to my babysitter. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. Are there any other roles beginning later in the day? Yes, there's an advertisement here for a driver. It says you'll need a clean and valid UK driver's licence, with absolutely no exception. No problems there. I passed my test first time and have never received any points. It also explicitly states that you must be over 25 and have been driving for at least 6 years. That sounds quite exciting. Is there any more information? Yep, it says here that working hours are flexible and the employers are happy to work within your personal schedule since they employ multiple drivers. That's great. The employers ask for a commitment to either mornings 5 days per week, evenings 5 days per week, or 3 full working days per week. I'm sure I can handle all that without a problem. As well as driving the employers to and from work, they will ask you to perform various duties on their behalf.
such as collecting the grocery shopping and picking their children up from school. Do they need me to work a day on the weekend as well? No, it says here that they only require you to work on weekdays, not weekends. That sounds interesting. OK, there's only one more left, another customer service related post. It looks like it requires you to work short hours, quite late at night, so it might not be suitable for you. Do you want to hear about it anyway? Yeah, can't do any harm. OK, so it's a post for a cashier in a cinema in the centre of town. I'm sure you've been to the cinema a few times, so you can guess what kind of role it would be. They're quite short and late shifts, between 5:30 and 10:30 most nights, with slightly longer shifts on Friday and Saturday nights. Can you tell me what the job involves? Yes, sure. It says that you'll be required to sell and dispense tickets and provide refreshments. Also, they ask that you be quick on the computers, since you'll also need to take bookings over the phone, but you'll receive basic training for that. Do they need me to work weekdays as well? Well, it says here that if you request at least a fortnight in advance, they will grant you a day off on Mondays, but never on a weekend. I'll think it over and let you know later. Thanks for all your help. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Well, mọi người làm bài thế nào? Đây là cái phần đáp án nhé. Chúng ta thấy thì tức là câu 1 là receptionist, câu 2 là customer, mình có thể thêm quality cũng được. Câu 3 là early mornings, câu 4 là training, câu 5 là driver, câu 6 là flexible, câu 7 là grocery shopping, câu 8 là weekends, câu 9 là cinema và câu 10 là bookings. Thế thì mình sẽ để cho mọi người script để mà mọi người có thể đọc và vừa nghe cái script đấy, vừa nhìn cái script đấy, vừa nghe lại cái đoạn vừa rồi ấy, thì mọi người sẽ nhớ được những câu này hơn. Nó có một số những cách diễn đạt hơi lạ rồi kiểu long vòng các kiểu, nhưng mà nói chung không đến nỗi nào. Thế nhưng mà cái trọng tâm của cái buổi ngày hôm nay của chúng ta là muốn nhấn mạnh vào tất cả những cái âm mà có đuôi SC. Thì ở đây thì nó có 3 trường hợp sau đây mình muốn mọi người lưu ý nhé. Thì trường hợp thứ nhất, đấy là mọi người nhìn thấy câu 3 không? Câu 3 ở đây người ta ghi là early mornings, có SC. Thì mình sẽ nghĩ là sao buổi sáng mà cũng đếm được thế này á? Thì ý ở đây là không phải chỉ đi làm một buổi sáng, mà đi làm các buổi sáng sớm, đúng không? Hay là tiếp đến là câu 5 nó cũng gần như y hệt cái câu 3 này, cũng là một cách để mọi người ghi nhớ. Đấy là weekends, thì không chỉ một cuối tuần mà là các buổi cuối tuần, đúng không? Đó thì nó chính là như vậy. Thế và câu 10 ở đây, câu 10 đây là bookings. Thì cái câu 10 bookings này nó giống như cái câu mà lúc đầu chúng ta nói đến là students ấy. Tức là đây là danh từ chung mọi người ạ. Đây là bookings nói chung về việc nhận đặt hàng. Đây là danh từ đếm được. Khi dùng chung thì có phải là thường thêm SC đúng không? Đó, và đây là những cái mọi người cần lưu ý. Một bài mà có khá là nhiều bẫy về SC, tưởng dễ, đọc khá là chậm, hơi vòng vèo, nhưng nói chung là cũng cảm giác là khá dễ đúng không? Nhưng nếu mà không thận trọng thì mình có thể mất điểm rất là lãng phí. Ok, well, hẹn gặp lại mọi người buổi sau. Hy vọng là mọi người đã làm được điểm khá là cao.